Experiment name PN junction diode characteristics. Okay. The aim of the experiment, we are using only silicon diode in our laboratory, so we are using this aim to plot volt ampere characteristics of silicon PN junction diode in forward bias and reverse bias also. Here mentioned only forward bias, but we are doing in both forward bias and reverse bias. Okay, this is the circuit diagram. If you observe circuit diagram here, this is germanium diode forward characteristics. Germanium diode or silicon diode, anything. In our laboratory we are doing silicon diode. Okay, this is the silicon diode terminals. What components we are using here? PN junction diode. Okay, 194007 and voltmeter and ammeter and 1 kilo ohm resistor. RPS full form volt regulated power supply. Okay, this is the circuit for PN junction diode forward bias, silicon, using silicon. Okay, this is the circuit. Required components are breadboard, resistor 1 kilo ohm resistor and silicon diode, RPS and voltmeter and ammeter. Voltmeter range 0 to 2 volts and ammeter range 0 to 100 milliamp. Okay, for forward bias. In silicon diode, we have two terminals, anode and cathode. Anode terminal and cathode. Silver coated material is cathode terminal. Okay, keep connections like. Okay, anode and cathode. What is the connections here? Voltmeter is parallel to diode. Okay, voltmeter positive and negative, two terminals. Voltmeter positive terminal connected to diode anode terminal and voltmeter negative connected to diode positive terminal. It is parallel to the next current meter connected series to diode. Connect. Observe here, positive terminal of the ammeter is connected to the diode cathode. Diode cathode connected to positive terminal of the head connected to diode cathode, negative terminal connected to ground. Okay, ammeter and voltmeter connections are over. Next going to RPS. RPS positive terminal connected to resistor one terminal. Other terminal connected to anode. First you will connect resistor like. Okay, resistor one terminal connected to anode. I am connected to anode here. Other terminal connected to RPS. Okay, RPS negative terminal is ground. Take this wire to here. ఇక్కడ ఒక వైర్ యూజ్ చేయడం వల్ల రెండిటికి కనెక్షన్ ఉండదు, అందుకే రెండిటికి కామన్గా ఒక వైర్ పెట్టి కనెక్షన్ చేయాలి. కామన్గా ఒక వైర్ పెట్టి కనెక్షన్ చేస్తాం. ఇది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కనెక్షన్స్. వన్స్ అబ్జర్వ్ ద కనెక్షన్, వోల్ట్మీటర్ కనెక్టెడ్ టు parallel to the diode and ammeter connected series to diode and resistor and power supply. Initially power supply 0, voltmeters everything are 0 positions without giving any voltages, the meter readings. Keep all meter ranges in 0. Okay. By varying RPS voltage, observe the voltmeter and ammeter readings. Okay, this is the connections. If you observe here, silicon diode forward bias, applied voltage across diode, current through the diode, I, V, VF, IF, we have to measure now. This is called VF, forward voltage, forward current, and RPS, applied voltage from the RPS. Okay, varying RPS voltage by point wise, 0.1, 0.2, 0.3 like to 1, 2.3. Here we 2 is enough. Okay, next observe the reading by varying the ammeter. Now I am varying initially 0.1, 0.2,
0.1, slowly vary it, observe. What is the VF value? 0.163, current value 0. Again I am giving 0.2, 0.287 and current 0. Again observe 0.3, 0.4, vary like. Observe, now current is increased. What is the value? Current value 0.1. This is called the కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఎప్పుడైతే కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుందో డయోడ్లో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని మనం కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకే, ఆ పాయింట్ని నోట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ బై వేరింగ్ 0.1 to 0.1. అబ్జర్వ్ ద VF voltage and current, and again vary apply RPS voltage and observe the voltage, VF voltage and current. ఎప్పటి వరకు 0 ఉంది? 0.4 volts అప్లై చేశాను అక్కడ వరకు. ఎప్పుడైతే 0.5 volts పెట్టానో అక్కడ 0.42 వచ్చింది, కరెంట్ 0.1 వచ్చింది. అలా స్లోగా మనం వోల్టేజ్ని, అప్లైడ్ వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు వోల్టేజ్, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సేమ్ కరెంట్ కూడా స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ ఇట్. ఐఎమ్ వేరింగ్ ద, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, నేను వేరీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. బయాసింగ్ వేరీ చేస్తున్నప్పుడు స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏంటి? డయోడ్ మనం యూజ్ చేస్తుంది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఓకే, నౌ ఫార్వర్డ్ బయాస్లోని ఏంటి? కరెంట్ ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనే కండక్ట్ అవుతుంది, రివర్స్ బయాస్లోని కండక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కండక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ఫార్వర్డ్ బయాస్లో యూస్ చేస్తున్నాం, సిలికాన్ డయోడ్. రివర్స్ బయాస్లోని మనం కరెంట్ కండక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి జీనా డయోడ్లోని మనం యూస్ చేస్తాం. నేను 0.2 volts వరకు అప్లై వోల్టేజ్ అప్లై చేశాను. 2 voltsకి 0.554 వచ్చింది, కరెంట్ 1.5 వచ్చింది. ఇంకా కావాలంటే వేరీ చేస్తూ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకో. ఇది వేరీ చేస్తున్నాను, అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ. ఇది VF వోల్టేజ్ అండ్ IF, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్. వన్స్ అబ్జర్వ్ ద సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్. All PN junction forward bias experiment completed. Now going to PN junction diode reverse bias. In reverse bias, I am changing only ammeter and voltmeter polarities. Remaining all are same. Here diode reverse చేశారు, నేనైతే ఓన్లీ అమ్మీటర్ అండ్ వోల్ట్మీటర్ పొలారిటీస్ రివర్స్ చేస్తున్నాను. డయోడ్ని సేమ్ అదే పొజిషన్లో ఉంచేసాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సప్లైని కూడా రివర్స్ చేయాలి. ఓకే, సప్లై రివర్స్ చేశాను, అమ్మీటర్ అండ్ వోల్ట్మీటర్ టెర్మినల్స్ని కూడా రివర్స్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే తెలుసు, రివర్స్ బయాస్ అంటే తెలుసు కదా. ఇప్పుడు రివర్స్ బయాస్, ఇది రివర్స్ బయాస్ మీన్స్ అమ్మీటర్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, RPS పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్టెడ్ టు ది డయోడ్ cathode, నెగిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్టెడ్ టు డయోడ్ యానోడ్. ఓకే, నో ఐఎమ్ వేరింగ్ సేమ్ ప్రీవియస్ ఎలా అయితే వేరీ చేసామో సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ మనం మీటర్స్ని చేంజ్ చేసాం, అది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఫార్వర్డ్ బయాస్ కనెక్షన్లో కరెంట్ కండక్ట్ అయింది. ఇక్కడ రివర్స్ బయాస్లో కరెంట్ మైక్రో ఆమ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది. అందుకని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే మీటరు 0 to 250 మైక్రో ఆమ్స్. నెక్స్ట్ వోల్ట్ రేంజ్ 20 volts. ఈవెన్ మోర్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినా కూడా మనకి మైక్రో ఆమ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుందని మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది మన ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఇది పిఎన్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ కనెక్షన్స్. ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేసింది RPS పొలారిటీస్ చేంజ్ చేశాను, టెర్మినల్స్ని నెగిటివ్ని పాజిటివ్ని గ్రౌండ్ చేశాను, నెగిటివ్ని రెసిస్టర్ ఒక ఎండ్కి ఇచ్చాను. ప్రీవియస్ అయితే రివర్స్ కదా. ఇప్పుడు టెర్మినల్స్ని కూడా, టెర్మినల్స్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ని మొత్తం రివర్స్ చేశాను. ఇది ఇప్పుడు సేమ్. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం 0 pointsలో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ హై వోల్టేజ్ ఇచ్చినా సరే మనకి మైక్రోఆమ్స్ కరెంటు చాలా తక్కువ కరెంట్ వస్తుంది. అందుకే 1, 2, 3 డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చేసి మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. 1 ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎంత ఇచ్చింది, 1 ఇచ్చాను. 1 ఇచ్చినప్పుడు వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ 0 to 20 volts కాబట్టి అక్కడ 1 వచ్చింది, 0.99 వచ్చింది. కరెంటు 0.1. నెక్స్ట్ 250 మైక్రోఆంప్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం రీడింగ్ 1 అని నోట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 2,
2 పెట్టినప్పుడు 1.92 కరెంట్ స్లో. అలాగే 1 to 15 వరకు మీరు వేరీ చేసుకోవచ్చు, లేదా 1 to 10 వరకు వేరీ చేసుకొని ఈ ఆర్పిఎస్లోని 1 to 10 వేరీ చేస్తున్నప్పుడు 2, 3, 4 అలా రీడింగ్స్ పెట్టి కరస్పాండింగ్గా వోల్ట్ మీటర్ అండ్ అమ్మీటర్ రీడింగ్స్ ఏమొచ్చాయో అవి నోట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే మైక్రోఆంప్స్ ఆఫ్ కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది ఇన్ రివర్స్ బయాస్లో, అంటే చాలా తక్కువ కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది. అందుకే మనం పిఎన్ డయోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ బయాస్లోని మనకి మోర్ కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, ఈవెన్ నేను 10 volts అప్లై చేసిన 10 volts ఇచ్చాను, సేమ్ ప్యారలల్ కాబట్టి 10కి 10 వచ్చింది, కరెంటు 10 మైక్రోఆంప్స్. ఓకే, మనం మెజర్ చేయాల్సింది ఇది. వన్స్ చెక్ ద కనెక్షన్స్. ఐఎమ్ ఓన్లీ జస్ట్ చేంజింగ్ ఆర్పిఎస్ పొలారిటీస్, నాట్ డయోడ్. నన్ను రివర్స్ చేయలేదు, ఆర్పిఎస్ పొలారిటీస్ చేంజ్ చేశాను. మీటర్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్ రేంజెస్ చేంజ్ చేశాను. 0 to 20, 0 to 250 మైక్రో, ఇవే రివర్స్ బయాస్కి చేంజెస్. PN junction diode ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ బయాస్ మోడల్ గ్రాఫ్. ప్యూర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ తర్వాత నుంచి మనకి కరెంట్ కండక్ట్ అయింది. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని మనం ఎప్పుడైతే నేను వోల్టేజ్ వేరీ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు విఎఫ్ వోల్టేజ్ వేరీ చేశాను, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మనం ఈ ఆర్పిఎస్లో వేరీ చేసాం కదా పాయింట్స్లోని, ఆ వోల్టేజ్ ఇది వేరీ చేస్తున్నాము. కరెంట్ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ తర్వాత నుంచి కరెంట్ కండక్ట్ అయింది. బిఫోర్ అంతా ఏంటి, కరెంట్ జీరోనే ఉంది. ఓకే, ఎక్కడైతే కరెంట్ కండక్ట్ అయిందో పర్టికులర్ పాయింట్ మనం 13 వోల్టేజ్ ఉంటాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇగోండి ఇది 0.1, 0.2, ఇది కరెంట్ కండక్ట్ అయింది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్. గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు మనము రేంజ్ 0.1 to 0.5 తీసుకోవాలి ఎక్స్ యాక్సెస్, వై యాక్సెస్లోని 0 to 1.7 ఉంది కదా తీసుకొని మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు పాయింట్స్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. .56 వరకు తీసుకున్నారు, కరెంట్ రేంజ్ 1 వరకు తీసుకున్నారు, స్లోగా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు. పర్టికులర్ పాయింట్ దాని నుంచి కరెంట్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి కటింగ్ వోల్టేజ్. అందుకే రివర్స్ బయాస్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ప్రాక్టికల్గా రివర్స్ బయాస్లో ఇలా రాదు, ఇక్కడ రాంగ్ గ్రాఫ్ ఉంది. సో ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ కనెక్షన్స్.